to me. Обмани меня. Dr. Lightman, the guys from Homeland Security. Dr. Lightman, the guys from Homeland Security are here. Dr. Lightman, пришли парни из национальной безопасности. They want your assessment of the new hand. They want your assessment of the new handheld polygraph. Им нужно ваше мнение о новом портативном детекторе лжи. Held polygraph. Be right there. I'll be right there. Сейчас приду. Do you work at the... Do you work at the Department of Homeland Security? Вы работаете в Министерстве национальной безопасности? Department of Homeland Security? Yes. Yes, да. Yeah. Yeah, да. Do you have black... Do you have black hair? Yes. У вас темные волосы? Да. hair? Yes. See the handheld? C. The handheld measures cardio and galvanic skin response. Прибор измеряет пульс и токопроводность кожи. Measures cardio and galvanic skin response. It's the only... Is the only polygraph ever developed with this kind of portability. Это самый компактный детектор среди современных разработок. Polygraph ever developed with this kind of portability. No, not quite. Oh, not quite. Это не совсем так. Cal. Cal, you know Secretary Miller from Homeland Security. Cal, ты знаком с секретарем Миллером из национальной безопасности? You know Secretary Miller from Homeland Security? Good to see you. Good to see you. Рад вас видеть. This is Tom Whitmore. And this is Tom Whitmore, the new TCA deputy. А это Том Уитмор, новый зам главы управления транспортной безопасности. Or the new TSA deputy. What the hell is it? What the hell is this? Это что такое? This. It's a lie detector. It's a lie detector. Детектор лжи. West African. The West Africans used them first. Первыми его использовали жители Западной Африки. Use them first. When you're on trial, When you're on trial, you held the egg in your hands. Во время суда вы держали яйцо в руках. you held the egg in your hand, and if it broke, it's a sign of anxiety. Если оно разбивалось, это было признаком беспокойства. it broke, it's a sign of anxiety. You were found guilty. You were found guilty. Вас бы признали виновным. Fine. Well, I'd say our handhelds a little more
advanced. Я бы сказал, что наше устройство немного более совершенно. See, our handheld's a little more advanced. While, unfortunately, both devices suffer from the same problem. К сожалению, у обоих устройств один и тот же недостаток. Unfortunately, both devices suffer from the same problem. Mrs. Cooper, would you mind, Miss Cooper, приступайте. That's fine. May I? May I? Позвольте мне. Could you ask the control questions again, please? Вы не могли бы еще раз задать контрольные вопросы? the control questions again, please? What are you doing? What are you doing? Что вы делаете? Do you work at the... Do you work at the Department of Homeland Security? Вы работаете в Министерстве национальной безопасности? Department of Homeland Security? Yes, да. Yes. Uh-oh. False. Неправда. Ложь. Do you have... Do you have black hair? Yes. У вас темные волосы? Да. black hair? Yes. Whoops. False. Ложь. The problem with all polygraph The problem with all polygraph tests is false positives. Ошибочные результаты – это проблема всех детекторов лжи. tests, false positives. Innocent people can... Innocent people can fail if they feel an increase in any emotion. Невинные могут провалить тест, если они испытывают любые сильные эмоции. fail if they feel an increase in any emotion. Anger, fear, sexual arousal, гнев, страх, сексуальное возбуждение. Fear, sexual arousal, not just guilt. Not just guilt, не только вину. Your polygraph is no better than the egg at telling us which emotion it's responding to. Ваш детектор не лучше яйца при определении эмоции, ставшей причиной реакции. graph is no better than the egg at telling us which emotion it's responding to. No, нет. I'll be one try. I've been wanting to try that for years. Я много лет хотел это испробовать. For years. See, You would have been for guilty, but you were just angry. Вас бы признали виновным, а ведь вы просто разозлились. you would have been found guilty, but you were just angry. You should be. You should be spending your money studying the face. Вам следовало бы тратить деньги на изучение лица. Yeah, spending your money studying the face. 43 muscles combine to produce a facility of 10,000 expressions. 43 мышцы в разных сочетаниях воспроизводят 10 тысяч выражений лица.
Three muscles combine to produce the possibility of 10,000 expressions. Now, if you learn... Now, if you learn them all, you don't need a polygraph. Если вы знаете их все, вам не нужен детектор лжи. them all, you don't need a polygraph. How much did we... How much did we spend on this damn project anyway? Сколько уже мы угрохали на этот чертов проект? Spend on this damn project anyway. Not much. I'm sure we can recoup most of our costs. Немного. Я уверен, что мы сможем восполнить большую часть наших затрат. Not much. I'm sure we can recoup most of our costs. No. Now that was lovely. What? А вот это было очень мило. Что? What? Gestural. Gestural retreat. What's that? Жест отступления. Что это? Retreat. What's that? Step back. His step backwards means he does not believe a word he just said. Он отступил. Это означает, что он не верит тому, что только что сказал. Means he doesn't believe what he just said. He's lying. He's lying. Он лжет. While I'm not a crook. Я не мошенник. I've earned everything I've got. Все, что у меня есть, я заработал. Everything I've done. Lie to me, обмани меня. What do you see? What do you see? Что ты видишь? I see a skeptical, emotionally distant scientist obsessing over facial twitches. Я вижу скептика, ученого без эмоций, одержимого гримасами. Emotionally distant scientist obsessing over facial twitches. Why are you doing Why are you doing micro-expression training? Зачем ты мучаешь тренажер микровыражений? micro-expression training? Well, I got it set at triple speed. Я выставил тройную скорость. Triple speed. You know when you try... You know, when you try and hide your emotions, they leak out at a fifth of a second. Ты знаешь, что когда ты пытаешься скрыть свои эмоции, они проскальзывают по лицу за 1/5 секунды. And hide your emotions, they leak out a fifth of a second. Well, this is testing me at a fifth of a second. Он тестирует меня за 1/15 секунды. This is testing me at a fifth of a second. Fear, impressive, впечатляет. Страх, впечатляет. Impressive. You know who else? You know who else is impressive on that thing?
А знаешь, кто еще впечатляет? Else is impressive on that thing? Is this another? Is this another attempt to get me to take Mrs. Torres under my wing? Это очередная попытка заставить меня взять мисс Торрес под свое крыло? Attempt to get me to take Mrs. Torres under my wing. You need somebody. You need somebody to back you on the military case. Тебе нужен кто-то для американского дела, для армейского дела. To back the military case. I got you. I got you for that. Для этого у меня есть ты. I'll be court. I'll be courtside with Earl White. Я должна пообщаться с Эрлом Уайтом. Side with Earl White. It's a freshman. It's a freshman shooting guard, hottest NBA prospect in the country. Это полузащитник, самая большая надежда NBA. Shooting guard, hottest NBA prospect in the country. College Athletics Association wants us to find out if he took a bribe to play for GVCU. Спортивная ассоциация колледжей хочет узнать, брал ли он взятку, чтобы играть за университет Карвера. Athletic Association wants us to find out if he took a bribe to play for GWCU. Well, We got a meeting at Fort Meade in half an hour. Через полчаса у нас встреча. Fort Meade. meeting at Fort Meade in half an hour. Look, I'll meet you there later, okay? But let's get Torres involved. Знаешь, я присоединяюсь к тебе позже. Присоединюсь к тебе позже. А пока подключи Торрес. I'll meet you there later, okay? But let's get Torres involved. She's a nat. She's a natural. She's got phenomenal instincts. Она самородок. У нее феноменальное чутье. She's got phenomenal instincts. Doesn't mean she knows the science. Это не значит, что у нее есть научный подход. She knows the science. Dr. Foster. Dr. Foster said you wanted to see me. Доктор Фостер сказала, что вы хотели меня видеть. She said you wanted to see me? What do you see? What do you see? Что вы видите? Anger. Гнев. Correct, правильно. Fear. Страх. Sadness. Грусть. Let's go. Поехали. Specialist Shayla Lake has served with the 23rd Mountain Division for 3 years. Младший сержант Шейла Лейк 3 года прослужила в 23-й горной дивизии. Two of those in Afghanistan. 2 из них в Афганистане. Lake is asserting that she was raped by her platoon leader.
Лейк утверждает, что ее изнасиловал командир взвода. Staff Sergeant Russell Scott. Старший сержант Рассел Скотт. We'd like you to find out if the allegations true. Мы хотели бы выяснить, правдиво ли данное заявление. Lake, 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 lake. Grab your gear and report to the staff judge advocate. Хватай свои вещи и отправляйся к начальнику военно-юридической службы. Is Sergeant Scott being court martialed? Сержант Скотт под трибуналом. We're not there. We're not there yet. Пока нет. Sergeant Scott's leadership is crucial to the tribe line telling intelligence. Tribal intelligence missions. Руководство сержанта Скотта очень важно в разведывательных операциях. We are running on the Pakistani border, который мы проводим на пакистанской границе. We start a court martial proceeding. He'll be off the line for 6 months. Если мы начнем процесс, он выйдет из строя на полгода. Then I'm afraid we can't help you. Тогда, боюсь, мы не можем вам помочь. Excuse me? Простите? Hire us when you want the truth. Свяжитесь с нами, когда захотите узнать правду. Why waste taxpayers' money? That's not what you are after. If that's not what you're after. Зачем тратить деньги налогоплательщиков, если она вам не нужна? Dr. Lightman, my first concern is the safety of every woman in that platoon. Доктор Лайтман, прежде всего меня заботит безопасность каждой женщины в этом взводе. That's why we're investigating. Поэтому мы и занялись расследованием. But Sergeant Scott passed a polygraph. Но сержант Скотт прошел тест на детекторе лжи. Yeah, well, I bet his grandmother didn't think he did it either. Готов поспорить, его бабушка тоже не верит, что он это сделал.
that's equally reliable. Это примерно равноценные доказательства. Reliable. Look, Sergeant Scott's set to ready play in 3 days. Послушайте, через 3 дня сержант Скотт будет передислоцирован. Redeploy in 3 days. Передислоцирован. Sergeant Scott said to redeploy in 3 days. He's the only commander who can recognize hostiles on that border. Он единственный командир, способный распознать противника на той границе. commander who can recognize hostiles on that border. Without him, the mission's more dangerous for every soldier in the 23rd. Без него миссия становится опаснее для каждого солдата 23-й дивизии. Mission's more dangerous for every soldier in the 23rd. I certainly can't have a rapist in charge of the females in that platoon. Безусловно, я не могу доверить насильнику командовать отрядом, в котором есть женщины. Can't have a rapist in charge of the females in that platoon, But if I'm going to pull Sergeant Scott off the line, но если я буду вынужден отозвать сержанта Скотта из строя, pull Sergeant Scott off the line, I need to know this woman is telling the truth. Я должен быть уверен, что эта женщина говорит правду. This woman is telling the truth. Six 6'5" movies like he's 5'1". 2 метра ростом, а как двигается. Looks like he's 5'1". Dunk at 12. Could dunk at 10, won the state championship at 14. Мог делать бросок сверху в 10 лет. В 14 выиграл чемпионат штата. Won the state championship at 14. National High School Player of the Year the last 3 years. Лучший игрок, когда среди старшеклассников за последние 3 года I would not have picked you for a hoops geek. Никогда бы не сказал, что ты баскетбольный фанат. I pegged you for a hoops geek. You know the fifth. You know, the 5th grade boy with the vintaged Dr. J. Poster. Vintage Dr. J. Poster. Ты встречал 12-летних мальчиков с классическими постерами Джулиаса Ирвинга. Grade boy with the vintage Dr. J poster and the And the instant recall of his career stats, которые мгновенно могли выдать результат всех его игр. recall of his career stats. I was that.
I was that boy. Я была таким мальчиком. Dr. Foster? Dr. Foster, I am Jeremy, living with the Athletic Association. Доктор Фостер, я Джереми Левин из спортивной ассоциации. Jeremy Levine with the Athletic Association. Thanks for coming down. Thanks for coming down. Спасибо, что пришли. Who doesn't enjoy? Who does not enjoy a day watching Earl White do his thing? Кто бы отказался весь день наслаждаться игрой Эрла Уайта? A day watching Earl White do his thing. Howard Taft. Howard Taft certainly does. Howard Taft certainly does. Говард Тафт точно бы не отказался. Certainly does. He's the alumni. He's the alumni booster who allegedly paid Earl $50,000 to come and play for Carver. Это он спонсор выпускников, который якобы заплатил Эрлу $50,000, чтобы тот пошел играть за Карвер. Booster who allegedly paid Earl $50,000 to come and play for Carver. We'd like to invest. Would like to investigate this quietly. Мы бы хотели провести расследование без шумихи. Investigate this quietly. Earl's a good. Earl's a good kid. He lost his mom last year. Эрл хороший парень. В прошлом году умерла его мать. Kid lost his mom last year. He's raising his. He's raising his brother on his own. Он сам растит брата. Brother on his own. Plus he's gonna go. Plus he's gonna go pro his spring, and you don't want any more bad press for the one and done rule. И весной он планирует перейти в профессиональную лигу, а вам не нужен очередной скандал о правиле первого курса. Go pro this spring, and you don't want any more bad press for the one and done rule. Making kids. Making kids go to college for a year before they turn pro forces them to take high school more seriously. School more seriously. Заставляя ребят играть год за колледж перед уходом в профессионалы, мы заставляем их серьезнее относиться к учебе. Go to college for a year before they turn pro forces them to take high school more seriously. It also forces. It also forces young superstars to play a year of college ball, jacking up ratings and revenues. Также в тот год, когда молодые суперзвезды играют за колледж, его доходы значительно увеличиваются. As young superstars to play a year of college ball, jacking up ratings and revenue. Loker here has. Loker here has hard time with half-truth. Локер не переваривает
полуправду. A hard time with half-truths. Or White Dr. Earl White, Dr. Gillian Foster, and her associate Ellie Locker. Earl White – это доктор Джиллиан Фостер и ее сотрудник Eli Locker. Eli Locker. Gillian Foster and her associate Eli Locker. You folks are alive? You folks are the lie guys, right? Те самые спецы по лжи. Guys, right? More the truth. More the truth, guys, but it depends on the case. Скорее, мы спецы по правде, но это зависит от дела. Guys, but it depends on the case. Just in time. Do you have some time to chat? У тебя есть время поговорить? Time to chat? You know, You know, I have to take my little brother home, and I got an midterm tomorrow. Я должен отвезти младшего брата домой, а завтра у меня экзамен по экономике. I have to take my little brother home, and I got an econ midterm tomorrow. Need to get with the book. Need to get with the books, you know. Надо посидеть над книжками, понимаете? You know, But hit my cell later. Anything I do to clear my name. Позвоните мне позже. Сделаю, что могу, чтобы очистить свое имя. anything I can do to clear my name. Appreciate it. Спасибо за предложение. Oh, let's see what you got, man. Come on. Any quick reads? Что-нибудь заметили? reads? His speech was hurried, and he brought that basketball to his chest, creating a barrier between us. Речь была ускорена, и он прижал мяч к груди, создавая барьер между нами. was hurried and he brought that basketball to his chest, creating a barrier between us. Those are both signs. Those are both signs of anxiety. Оба факта говорят об опасении, тревоге. Signs of anxiety. That's something Well, that's something any college athlete might feel when he's been accused of taking a bribe. Любой спортсмен в колледже чувствовал бы подобное, если бы его обвинили во взяточничестве. college athlete might feel when he's been accused of taking a bribe. We're not magicians. We're not magicians, we are scientists. Мы не волшебники, мы ученые. We're scientists. We'll need to talk. We'll need to talk to Earl and the booster to spot any conclusive signs of lying. Нам надо будет поговорить с Эрлом и этим его спонсором, чтобы отметить какие-нибудь убедительные признаки лжи. To Earl and the booster to spot any conclusive signs of lying. Not naive. I'm not naive, okay? Okay. Я не наивная. Понимаете? And you sign up. When you sign
up to be one of 4 women in a platoon of 30 guys, когда ты подписываешься быть одной из 4 женщин во взводе, где 30 мужиков, To be one of 4 women in a platoon of 30 guys. Guys who aren't gonna see another woman for 6 months. Well, мужиков, которые не увидят больше никаких других женщин следующие 6 месяцев. Gonna see another woman for 6 months. Like they say in Girl Scouts, be prepared. Как говорится у девочек-скаутов, будь готова. In Girl Scouts. Be prepared. So you were harassed. То есть к вам приставали. Porn in the latrines. Порно в уборных. In latrines. Latrines. Jody calls. Маршевые речевки. Jody calls. Маршевые речевки. I thought that bitcher left then right. Сучку славно поматросил. Bitcher left then right. Nailed her as then left last night. Дал ей взад вчера и бросил. Her as then left last night. Got it. Я поняла. Did Staff Sergeant Scott participate in any of this? Сержант Скотт во всем этом участвовал? Sergeant Scott participated in any of this? He didn't make jokes or anything, but... Он не отпускал грязных шуток или чего-то подобного, но... Jokes or anything, but... Oh, his hands were everywhere. Он давал волю рукам. Hands were everywhere. He liked to walk in. He liked to walk in on us while we were changing. If we were in the showers. Ему нравилось зайти к нам, когда мы переодевались или принимали душ. On us, we were changing. We were in the showers. Tell us about the attack. Расскажите нам о нападении. The attack. I was on my way back from a workout. Я возвращалась с тренировки. Ran into him behind the mess. Наткнулась на него позади столовой. Him behind the mess. And he ordered me to strip. Он приказал мне раздеться. Ordered me to strip. He grabbed me. He grabbed me. Он схватил меня. He pinned me. He pinned me down. Навалился. Down. And he assaulted.
And he assaulted me. И изнасиловал. I was sexually assaulted. Я была изнасилована. Hey, what's up with the mime act? Эй, что это за игра в молчанку? You asked the question. You ask the questions, I observe. Вы спрашиваете, я наблюдаю. Questions I observe. Dr. Lightman, find sucking questions, finds asking questions distracting. Dr. Lightman finds asking questions distracting. Доктор Лайтман не задает вопросов, считает, что это отвлекает. He prefers to watch. Он предпочитает наблюдать. You finish the psych. You finish the psych profile on the guy. He is accused. Ты закончила психологический портрет парня, которого она обвиняет. Profile of the guy she's accused. Nice to see you too. Я тоже рада тебя видеть. You too? What's his problem? What's his problem? Что с ним такое? Friendly fire. Collateral damage. Огонь по своим. Случайные потери. Fire, collateral damage. You can start with the... You can start with the lies in the language. Ты можешь начать с поиска лжи в его словах. Lies in the language. But they're not gonna... But they are not gonna end there. Держу пари, этим все не кончится. And there. Last Tuesday, I went to dinner. Прошлый вторник я поужинал. I went to dinner. I had a few drinks. I had a few drinks at the NCO club. Немного выпил в офицерском клубе. The NCO club? Stop by the... I stopped by the PX and then headed back to the barracks. Зашел в магазин, а потом вернулся в казармы. PX and headed back to the barracks. Tell me again. Tell me again. Start with drinks. А теперь еще раз, начиная с выпивки. Start with drinks. Drinks, PX, barracks, выпивка, магазин, казармы. PX barracks. Toothpaste and deodorant. I have the receipt. Зубная паста и дезодорант. У меня есть чек. Deodorant, I have the receipt. You weren't anywhere? You weren't anywhere near the mess hall. Так вы не были около столовой. Near the mess hall. I just said I just said I wasn't. Я уже сказал, что не был. Wasn't. And you're telling me... And you're telling me you did not attack Specialist Lake.
И вы утверждаете, что не нападали на младшего сержанта Лейк. You didn't attack Specialist Lake. That's exactly. That's exactly what I am saying. And while we are on this subject, именно это я и говорю. И раз уж мы затронули эту тему... What I'm saying. And while we're on the subject... Okay, that's good. Хорошо, достаточно. That's good. Thanks for your time. Спасибо, что уделили нам время. time. Hey, you, who quite by spy our have there. Ого, какие у вас бицепсы. Quite a bicep you have there. You must really love. You must really love the weight room, huh? Вы, наверное, часто ходите в тренажерный зал. Weight room. I don't normally mix business with pleasure, but обычно я стараюсь не смешивать работу и развлечения, но... Normally mix business with pleasure, but... Wow. And I was wondering, you fancy grabbing a drink later, or, может, попозже сходим выпьем, или... I was wondering if you fancy grabbing a drink later. I'm not gay. Я не гей. I'm not gay. Listen. And isn't this a little inappropriate? И вам не кажется, что это несколько неуместно? Inappropriate. Absolutely. Sorry. Да, конечно. Прошу прощения. GHT. Right, excuse me. Да уж, простите. Excuse me. What the hell was What the hell was that? Это еще что такое? that? I love I love a man in uniform, you know? Обожаю мужиков в форме. a man for now. The rape was The rape was unplead one time with no additional violence. Изнасилование было незапланированным, единичным, без лишней жестокости. planned one time with no additional violence. That suggests a power assertive rapist, somebody who is obsessed with masculinity. Это подразумевает, что предполагаемый насильник – это кто-то одержимый мужественностью. The power assertive rapist, somebody who's obsessed with masculinity, who needs others. Who needs others to see him as a man, которому необходимо выглядеть настоящим мужиком в глазах окружающих. To see him as a man. If Sergeant Scott fit the profile, he would have reacted to my overture with one emotion – disgust. Если бы сержант Скотт соответствовал этому описанию, единственной реакцией на мое предложение было бы отвращение. Scott fit the profile. He would have reacted to my overture with one emotion.
Disgust. There was no dis. There was no disgust, just surprise. Но отвращения не было, только удивление. Disgust, surprise. Correct. Eyebrows up, jaw down. Именно. Брови вверх, челюсть вниз. Eyebrows up, jaw down. Okay. Okay, but the guy was totally amped up. Ладно, но парень был определенно на взводе. The guy was totally amped up. Yeah, but he showed no. Yeah, but he showed no deception. Leak age. Right, no sign of lying. Да, но он не продемонстрировал попытки скрыть неправду, ни одного признака лжи. Deception, right? There's no sign of lying. He looked like. He looked like he wanted to throw me across the room. Мне показалось, что он хотел выкинуть меня из комнаты. Wanted to throw me across the room. A man charged. A man charged with rapist, even more likely to be angry if he is innocent. Мужчины, обвиненные в изнасиловании, чаще выражают гнев как раз тогда, когда невиновны. With rape is even more likely to be angry if he's innocent. They can't. While they can't both be telling the truth. They are not. Они оба не могут говорить правду. Они и не говорят. Both be telling the truth. They're not. Sheila Lake made two mouth shrugs when she was describing the rape. Пока Шейла Лейк рассказывала о нападении, она дважды скривила губы. Lake made two mouth shrugs when she was describing the rape. That's a classic. Gestural slip. Это классический выдающий жест. Gestural slip. I mean, she has no. It means she has no confidence in her words. Это означает, что она сама не верит в то, что говорит. Confidence in her words. The woman was lying. Женщина лгала. Was lying.